තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය පිළිබඳව තියෙන මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. දීඝනිකායේ තියෙන සූත්‍රයක්, සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන දිගම සූත්‍රය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊයේ අපි කතා කළා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ මේ ආරම්භක අවස්ථාව. ඒ ආරම්භක අවස්ථාවේ සඳහන් වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වැඩ ඉන්නකොට අර වස්සකාර කියන සුනීද වස්සකාර කියන ඒ දෙදෙනා බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා අජාසත් රජුරෝ මෙහෙම කියනවා කියලා දැනුම් දුන්නා. අජාසත් රජුරෝ ලිච්ඡවින් විනාශ කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අජාසත් රජුරෝ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැව්වේ බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙලා මෙහෙම කියන්නේ. ඒතකොට බුදුරජාණන්සේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහගෙන ඇවිල්ලා මට කියන්න කියලා. ඒ අනුව එයාගේ යුද්ධ උපක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඉඩ තිබුණා බුදුරජාණන්සේගේ වචනය අනුව. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා මේ ලිච්ඡවීන්ට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ලිච්ඡවීද වග්ගී කියන්නේ දෙක එකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? එකමයි. ඊට පස්සේ මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා මේ ධර්ම සප්තාපරිහානීය ධර්ම ලිච්ඡවීන් ගාව තියනවාද? වජ්ජීන් ගාව තියනවාද? එහෙනම් ඒගොල්ලන්ව පරාද කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඔය කතාව තමයි කතාව වුනේ. So today may we be protected by the triple gem and with the permission of the Venerable Sangha. Today we are continuing on this ongoing project on the Digha Nikaya Sutta, Maha Parinibbana Sutta, or the Buddha's last days as it's in the standing English translation. Yesterday we have just started, so the kind of starting point or setup occasion and situation is described. So the Buddha was staying near Rajgir, and this king of Rajgir called Ajatasattu wanted to attack Vajjans, which was this kind of oligarchic republic that was north of that. And he asked his prime minister to go to the Buddha and tell him that he wants to attack. And according to what the Buddha replies, he wanted to adjust whatever he wanted to do. So when this chief minister Vassakara came to the Buddha and reported all this, the Buddha first told Venerable Ananda, kind of reminded him he knows this 7 aparahaniya. It is like this is like things or matters that lead to non-decline, and he concluded by saying, addressing the chief minister, now as long as these Vajjiyans or the Lichavis follow those 7 things, you can expect them only to prosper, not decline. So that's how far we got yesterday. දැන් අපේ මේ මෑනියෝ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ලිච්ඡවීන් කියන්නේ වජ්ජීන් කියන්නේ එකමද කියලා. එකමයි. ඒක ගැනත් මම කියන්න. ලිච්ඡවී කියන වචනේ තියෙනවා ලීන චවි. චවි කියන්නේ හැමට කියන වචනය. ලීන කියන්නේ තුනී කියන එක. තුනී හැමක් තිවිච්ච හින්දා තමයි ලිච්ඡවී කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ හැම විනිවිද පෙනෙනවලු. එච්චර සිනිදු හැමක් ඒගොල්ලන්ට තිබුණලු. වජ්ජී කියලා කියන්නේ වර්ජනය කළ නිසා. ඒගොල්ලන්ව අනිත් අය වර්ජනය කළා. අනිත් අය ඒගොල්ලන්ව අහක් කළා. අනිත් මිනිස්සු ඒගොල්ලොත් එක්ක ආශ්‍රය කරන එක නවත්තලා ඒගොල්ලන් එලවලා දැම්මා වගේ එකක් කළා. ඒකින්ද තමයි වජ්ජි වර්ජනය කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. වජ්ජි කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ ඒක වජ්ජි ලිච්ඡවි. ඒ දෙගම එකක්. So the question was, because yesterday when we were reading the word that appeared, there was the Vajjiyans, but now me and Damarketa was
whenever the Americans both use the word Lichavis, so whether Lichavis and Vajjans are the same. So the meaning of Lichavi means like basically lean meat, or thin skin is another meaning. So they say there's they were very gentle. no. You could see like the Penetrating kind of like translucent skin kind of. transparent skin. And Vajjins means evicted people, or like people that are chased away or something like that. So those two meanings, but those two words are used for the same people. දැන් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් හොඳයි. ඔන්න බරණැස් රජුරවන්ට මේ බරණැස් රජුරවන්ගේ විසවට බබෙක් හම්බ වෙන හිටියා. ඉතින් දැන් රටේම මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ රජ කුමාරයෙක් බිහි කරයි කියලා. හැබැයි මේ නැද්ද පොත? අතනට අපි හම්බුනේ මම ඉස්සර දුන්නේ අතට. ඒ කාන්ත. ආයෙත් අට? ඔව් අට. ඔව් අත මම දුන්නේ. නෑ. ඊයේනේ දාන්න නැත්තේ? අද අපොම ගත්තා. ඉතින් එතන ඇති. Yes. But he's going to talk about. එතකොට දැන් බරණැස් රජුරුවන්ගේ බිසවට බබෙක් හම්බ වෙන්නේ හොඳ පුතෙක් රජ කුමාරයෙක් හම්බ වෙයි කියලා බලා හිටියට ඒ බිසව මස් කෑල්ලක් තමයි ප්‍රසූත කළේ. ඊට පස්සේ ඒ බිසව හරි ලැජ්ජ හිතුණා ඒක ගැන. ලැජ්ජ හිතිලා යා රහසේම ඒ මස් කෑල්ල පෙට්ටියකට දාලා ඒකේ ලිව්ව හැබැයි බරණැස් රජුරුවන්ගේ කියලා. බරණැස් රජුරුවන්ගේ දෙයක් කියලා ලිව්වා. ලියලා ගංගා ගඟට දැම්මා. ගංගා දැන් බරණැස් තියෙන්නේ ගඟේ උඩ හරිය. ඉතින් ගඟේ අර පෙට්ටිය ගලාගෙන එනකොට මේ තාපසෙක් හිටියා ඔය මේ ලිච්ඡවීන් දැන් ඉන්න හරිය කිට්ටුව. ඒ තාපසයා උදේ පාන්දර ගඟ ගාවට ගියාම මූණ හොදන්න එහෙම මෙන්න මෙහෙම පෙට්ටියක් ආවා. පාවෙලා එනවා දැක්කා. පාවෙලා එනවා දැක්කහම එයා ඒක ගොඩ ගත්තා. ගොඩ අරගෙන ඇරලා බැලුවාම ඒකේ තිබුණේ මස් කෑල්ල. එයා එහෙම මේක තිබ්බා. ඒ මස් කෑල්ල ටික දවසක් යනකොට ළමයි දෙන්නෙක් දෙකට බෙදුණා. මස් කෑල්ල දෙකට බෙදුණා. දෙකට බෙදිලා ළමයි දෙන්නෙක් බවට පත් වුණා. ඉතින් එයා ඒ ළමයි දෙන්න බවට පත් වුණා. ළමයි දෙන්නව දැක්කම එයාට ලොකු ආදරයක් ඇති වුණා. ආදරේ වැඩි කමට එයාගේ ඇඟිල්ලෙන් කිරි එරුණා. ඉතින් ඇඟිල්ල ළමයින්ගේ කටට දාලා කිරි පොවලා ළමයි දෙන්නව ටිකක් ලොකු කළා. ටිකක් ලොකු කරාම ළමයි දෙන්න ඉතින් ටිකක් ලොකු වෙලා හදා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ආවම අහල පහල ගම්වල මිනිස්සු කිව්වා තාපසතුමනි ඔබට ළමයි හදන්න අමාරුයි. අපි ඔය ළමයි දෙන්නව හදා ගන්නම් කියලා. ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි. ඉතින් ඒ ගෑනු ළමයයි පිරිමි ළමයයි මේ ලොකු වෙනකොට අනිත් ළමයින්ට වඩා හරිම ලස්සනයි ශක්තිමත්යි. මේ රජුරුවන්ගේ රජිනගේ ළමයිනේ. ශක්තිමත් ලස්සනයි. මේ සෙල්ලම් කරනකොට අනිත් ළමයින්ට ගහනවා. Okay. හරි. So this is story from the past, origin story. So this king of Benares's queen was expecting a baby, and everybody was like, all the country was like in expectation. But what was born was like piece of red meat. So she was kind of ashamed. So she put it in a kind of basket and put some kind of sign there. This belongs to the king of Benares, and send it down the Ganges river because Benares is on Ganges. So when it came to the area where the Lichavis later on were, that is like before Patna somewhere. So there was an ascetic living on the bank of the Ganges river, and he saw this like basket going down. So he fished it out and found this piece of meat. So he just kept it aside. But after some time, it split into two pieces, and it became two small babies. So he got like kind of lot of love for those babies, and as he wanted to look after them, and as a result, he was able to give them suck from one of his fingers. It's like kukuda.
So like one of his fingers started producing mother's milk. But as he was like looking after these two kids, a boy and a girl, the people nearby said it's difficult for an ascetic to look after children, so we can look after those kids. And the people started looking after them, but these kids were stronger and more beautiful than other kids, and they used to beat up the other kids. ඒක හින්දා මේ ඒ ළමයි දෙන්නව එලෝලා දැම්ම අනිත් ළමයින්. So that's why they were chased away or like evicted from the group of other kids kept aside. ඒ ගමේ මිනිස්සු එලෝලා දැම්ම ඒගොල්ලන්. That's the like village people like forcibly like kept them aside from the other kids. ඒ වර්ජනය කරපු හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට වජ්ජීන් කියලා So කියන්නේ. that's why they were called vajis or the like evicted ones. ඔව් ඒගොල්ලන්ගේ හැම ඉතාම තුනී හින්දා ඒගොල්ලන්ට ලිච්ඡවි කියලා කියනවා. And because their skin was this like transparent, they called them lichavis. ඉතින් ඒ ළමයි දෙන්න අනිත් කවුරුවත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ලොකු වුණාට පස්සේ ඒ දෙන්නම විවාහ වුණා. So because nobody, they were kept aside and like this, when they became adults, those two got married. ඒගොල්ලන්ට ළමයි ඉපදුනහම ඒගොල්ලෝ එක්තරා ප්‍රදේශයක් වට කරගත්තා යොදුන් 3ක් විතර. ඒගොල්ලන්ගේ ගම කියලා. So they were given 3 yojanas area to rule. They had kids, and this clan, like starting of this clan, was given these 3 yojana area to look after or rule. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තව ජනගහනය ගොඩාක් බෝ වුණා ඒගොල්ලන්ගේ. බෝ වුණාම මේ 3 යොදුන මදි වෙලා තවත් ඊට පිටින් තව 3 යොදුන ගාන යල්ලලා ආයෙත් ඒක ලොකු කරගත්තා. So they had kids between themselves only. Yes, probably. So their kids there also had kids like interbreeding, and because there were too many of them, they increased the area by another 3 yojanas. ඊට පස්සේ තව ටිකක් කාලයක් යනකොට තවත් ඉඩ මදි වෙලා තවත් යොදුන් 3ක් අල්ලගත්තා ඒගොල්ලෝ. So then they had again, it was not enough, so another 3 yojanas were added. අන්න එහෙම විශාල කරපින්න තමයි විශාලා මහනුවර කියලා කියන්නේ. විශාලා කියලා කියන්නේ විශාල කරපු So නගරය. the capital of the Vajjans or Lichavis is called Vaisali, which means like largeness or something like that. And so this was referring to this enlarging of the area like this 3 by 3 by 3 yojanas. දැන් එතකොට මේ වචන තුන තේරුම් ගන්න. විශාලා මහනුවර කියන්නේ ඇයිද කියලා දැනගන්න. වජ්ජයන් කියන්නේ ඇයි? ලිච්ඡවීන් කියන්නේ ඇයි? අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක හැදුනේ. ඊට පස්සේ අපි ගිජ්ජකූට කියන වචනේ ගැන තටුවාව කියනවා. ගිජුලිහෙනියන් ඒ කන්දේ උඩ හිටියලු. ඒක හින්දා ගිජ්ජකූට කියනවලු. ඒ කන්දේ හැඩය ගිජුලිහිනියෙක් වගේලු. ඒක හින්දා ගිජ්ජකූට කියනවා. ඒ Gijuni hitiyade? ගිජුලිහිනි හිටියා සහ හැඩය කන්දේ ගිජුලිහිනියෙක්. Okay. So then this happened when there is one Rajgir has a number of hills surrounding that like a kind of bowl or where the old city was. So one of them is called Gujjakota or Vulture's Peak. So the reason why it was called Vulture's Peak was first thing, there were really vultures living there, and also the like stone up on the hill had the shape as a vulture had probably. So it was called Vulture's Peak for those 2 reasons. ඊට පස්සේ වජ්ජීන්ව මේ අජාසත් රජුරෝ විනාශ කරන්න ඕනේ කියන එක කියනකොට වචන දෙකක් පාවිච්චි කළා. ඒවං මහිද්දිකෝ ඒවං මහානුභාව කියලා. මෙසේ මහා 이르දී ඇති මහානුභාව ඇති වජ්ජීන්ව මේ මම විනාශ කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ මහානුභාව කියන වචනේ මහිද්దిక කියන වචනේ විස්තර කරලා තියෙනවා. මහත් වූ රාජ 이르දියෙන් සමන්විත වූ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඊටාත්ම සමගී කියන එකයි. වජ්ජයයි ඊටාම සමගී. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අතර සමගියෙන් ඉන්නවා.
So then when this king Ajatasattu proclaimed he was going to wipe them out, basically he used, I want to attack these Vajjans that are so strong and powerful. So these two words were used. So this is from the commentary. No? So the commentary comments on these two words. So the first one, strong, let's say strong, if we translate strong, means especially the fact that they live in concordance or unity. Like live in concord, no? Yeah. They are living concord, so they are very powerful. Or unity is also good. Unity, yes. It means like they stick together, really. So that was the word, the strong and powerful in the English translation. So the first one, he meant that quality. දැන් අපේ සිංහල කියමකුත් තියෙනවා සමගිය බලය වේ කියලා. සමගිය තියෙනවා නම් තමයි බලය තියෙන්නේ. සමගිය නැති වෙච්ච ගමන් බලය නැති වෙනවා. So in Sinhala there is this saying, it's like the unity is the strength, or there is a strength in unity, or the other one. Once you lose the unity, you lose the whatever strength. දැන් සිංහලුණුත් තුනට බෙදිලා ඉන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. පක්ෂ තුනකට බෙදිලා ඉන්නේ. ඒ කියන සිංහලුන්ගේ දැන් බලය හොඳටම අඩුයි. හැබැයි ඉස්සර සිංහලුන් සමගියෙන් හිටිය කාලවල ගොඩාක් හොඳ දේවල් කරලා ලොකු චෛත්‍ය ලොකු ඒවා කරලා තියෙනවා. දැන් සිංහලුන්ගේ සමගිය නැති හින්දා සිංහලුනුත් දුර්වල වෙලා තියෙනවා. So like before the Sinhalese were united, and that's the time where they were able to do these amazing things like the chaityas and other things. Now they are divided in three, so that's the unity was lost and the strength was lost. තුනට බෙදිලා ඉන්නවා කිව්වේ මොකද? ඈ? ඈ? නෑ. සිංහලුන් ආගම් වලට බෙදිලා නෑනේ. සිංහලුන් බෞද්ධ ප්‍රධාන වශයෙන්. ජාති බෙදිලා නෑ. සිංහල ජාති එක ජාතියක්. සිංහලුන් බෙදිලා තියෙන්නේ පක්ෂ වලට විතරයි හරියට. එක කට්ටියක් UMP කියනවා, තව කට්ටියක් ශ්‍රී ලංකා කියනවා, තව කට්ටියක් JP කියනවා. ඔන්නෝම බෙදිලා ඉඳලා. So then Dhammarakkhita said that he did not mean religion really, because it's actually normally it's considered that if you are Sinhala you are a Buddhist. So but what Dhammarakkhita really meant was there are these three main parties in the Sri Lanka. Political parties. Political parties. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඒවන් මහානුභාවෝ කියන වචනේ. මහානුභාව කියන වචනේ තෝරලා තියෙනවා. ඒ ලිච්ඡවීන් හස්ති ශිල්පය. ඒ කියන්නේ ඇතුන් එක්ක වැඩ කිරීමේ ශිල්පය, ඇතුන් দমনය කිරීමේ ශිල්පය. ඒ වගේම මේ ඊටාම දක්ෂ විදිහට ඊතලෙන් විදින්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. අන්න ඒ වගේ මේ අර යතුරු සිදුරකින් උනත් යන්න ඊතල වලින් විදින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ශිල්පවල ඒගොල්ලෝ ඊටාම දක්ෂයි. ශිල්පවල දක්ෂකම හින්දා තමයි ඒගොල්ලන් second one මහානුභාවයි කියලා කිව්වේ. The Mahanubhava translated as powerful was referring to their it's like greatness of their skills. So they were known to be excellent elephant tamers and excellent archers. They had this like archery where you put a number of hooks, like small loops of something one by one. If you know the story of Odyssey, in English is Ulysses, he put this number of axes which is holding them and then shot one arrow through them. So something like that was feat of archery in those days. So they had these amazing skills like the elephant taming and archery and so on. So that's why they call them powerful. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා දැන් අජාසත් රජුරු කියනවා උච්චෙච්චාමි කියලා. ඒ කියන්නේ සිඳ දමන්නේ. ඒ රිච්චවින් විනාශෙස්සාමි නසන්නෙමි නොදකින්නට සලස්වන. ඒගොල්ලෝ පේන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ අනවේසන මෙහි අයක් ඒකේ අනවේසන කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිසිම ආදායමක් එන්නේ නැති බවට පත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සැපය නැති කරනවා. ඒගොල්ලන්ව අවුල් කරලා දානවා. ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය සහ සම්පත්
විනාශ කළා දානවා. ආන්නේ එහෙම මම කරනවා කියලා තමයි අජාසත් රජුරෝ කිව්වේ. So then it comments on these words, I cut them off, destroy them, bring them to ruin and destruction. So the first one really means like cutting off or like crushing them completely. The second one means up to the level where there is nothing left to see, complete like eradication. And the last two words they mean there will be nothing left for their relatives or other, like they will be completely ruined. එතකොට අජාසත් රජුරෝ එයාගේ හමුදාවට අණ කරනවලු දැන් යුද්ධයට ලෑස්ති වෙන්න කියලා. මේ මොකද මේ ඔව් දැන් යුද්ධයට ලෑස්ති වෙන්න ඒ ගඟ අයිනේ අඩ යොදුනක් ප්‍රමාණය ගංගා අයිනේ අඩ යොදුනක් ප්‍රමාණය කියන්නේ යොදුන් භාගයක ප්‍රමාණය අජාසත් රජුරුවන්ගේ බලය තියෙනවලු. ගඟ අයිනේ මම හිතන්නේ අනිත් පැත්තේ භාගයක ලිච්ඡවීන්ගේ අනසක තියෙනවලු. ඉතින් then there were these two armies on the southern bank. Not two armies. අජාසත් රජුරෝ එයාගේ හමුදාවට දැන් යුද්ධයට ලෑස්ති වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ අතර වාරේ මේ ගඟේ එක්තරා ඉවුරක එක්තරා කොටසක් අජාසත් රජුරෝ යටතේ පාලනය වෙනවා. ගඟේ අනිත් ඉවුරේ තව කොටසක් ලිච්ඡවීන් යටතේ පාලනය. So for the when getting ready for the fight or war, the southern bank by the half of yojana of the southern bank of the river was under the control of Ajatasattu, whereas the other bank was under the control of the Lichavis. දැන් මේ රජුරෝ යුද්ධයට යන්න හොඳටම ලෑස්ති වෙලා දැන් මේ අටුවාවේ තියෙන හැටියට මට තේරෙන්නේ යුද්ධයට යන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි බුදුරජාණන්සේ ගාවට අර වස්සකාරව යවන්නේ. බුදුරජාණන්සේ මේ යුද්ධය ගැන මොකක් කියයිද කියලා බලන්න. So according to the Markidan's understanding of what is there in the commentary, it seems they were really everything was ready to start the fighting. So and at that point he sent the chief minister to the Buddha. ඒකට හේතුව තමයි මේ පර්වත පාදයෙන් ඒ කියන්නේ එක්තරා ප්‍රදේශයක කඳු කරෙන් වෙන්න ඕනේ මේ බොහොම වටින සුවඳ වර්ග ගේනවලු. හැබැයි මේ අජාසත් රජුරෝ ඒ සුවඳ බඩු මිලදී ගන්න යන්න ලෑස්ති වෙවි ඉන්නේ නැද්දි ඊට කලින් ලිච්ඡවීන් ඇවිල්ලා ඒව අර ගන්නවලු. ඉතින් රජුරෝ ඒකින්ද ගොඩාක්ම මේ තරහින් ඉඳලා තියෙන්නේ ලිච්ඡවීන් එක්ක. හැම අවුරුද්දකම මේක සිද්ධ වෙනවා. හැම අවුරුද්දකම අර හොඳ බඩු අපි තුන් සැඩල් වුඩ් සඳුන් වගේ මොනවා හරි වටින දේවල් එනකොට ලිච්ඡවීන් කලින්ම ගිහිල්ලා ඒවා ගන්නවා රජුරවන්ට කලින්. ඉතින් රජුරව හැමදාම පරාද වෙනවා ලිච්ඡවීන්ට. So what was happening year by year was the Patna was even later on like merchandise place because there is the Ganges and the other river coming to that from the kind of northwesternish direction, and Ganges going all the way to the ocean, so it was like an important trading place, and all these like sandalwood and other important things that were traded those days, the Lichavis always were the first one to get them. That means like the ships came to in the area where the Lichavis were ruling. So then kind of Ajatasattu didn't get any too much benefit from any trade really. දැන් එතන තියෙන ඒ පටුන් ගම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගඟෙන් එන ඒවා විතරක් නෙවෙයි කරත්ත වලින් එහෙම ගේන බඩුත් එතනදී මේ ලියන එහෙම නැත්නම් කරත්ත ඇවිල්ලා නවත්තනවා. දැන් ඒ කාලේ කරත්ත 500 එහෙමනේ බඩු ගේන්නේ. ඒ කරත්ත නවත්තන ඒ වගේ තැනක් තිබිලා තියෙනවා. It was not only the ships or boats, but also like it was connected to roads that were going here and there. So also the shipments going on land were going through that part, and they were also kind of mostly going firstly through the Lichavis. ඉතින් රජුරෝ හිතුවා මේ ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ලිච්ඡවීන් එක්ක එකපාරටම යුද්ධ කරන එක අමාරුයි.
ඒක හින්දා ඒ ගැන මොකක් හරි පඬිතෙක්ගේ අදහසක් විමසලම යුද්ධයට යන එක හොඳයි. එහෙම හිතලා තමයි බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න වස්සකාරෝ යවුවේ. So if I understand correctly, the idea was that the Lichavis, it was kind of difficult for them to all of a sudden organize to go to war. So it sounded like a good idea because I think Ajatasattu was able to quickly like get the other army quickly attack or something. So it seemed like that he had good chance to like defeat them or something. So that's why he was trying to do that. But anyway, he wanted to know the Buddha's idea, and that's why he sent the chief minister. දැන් වස්සකාරය යනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේට පවන් සලසල හිටියේ. හැබැයි මේක අටුවාවේ තියෙනවා බුදුරජාණන්සේට සීත හරි උෂ්ණ හරි නිසා එහෙම කළා නෙවෙයිලු. ඒක මට තේරෙන හැටියට වතාවතක් ලෙස බුදුරජාණන්සේට පවන් සලසල හිටියලු. So he was doing it only as a duty. As a duty, yes. That sounds a bit okay. No, so it says the Venerable Ananda was fanning the Buddha. So they say it was not because he was hot or cold, but as a kind of duty. So he was out of duty. He was fanning him. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අර සප්ත අපරිහානීය ධර්ම ගැන තියෙන්නේ. ඒ මේ ලිච්ඡවීන් නිතර රැස් වෙනවා කියලා තිබුණා. ඒ නිතර රැස් වෙන එක ගැන කියනවා අටුවාවේ දවසට 3 සැරයක් රැස් වෙන චාරිත්‍රයක් තිබිලා තියෙනවා. දවසට 3 වරක් රැස් වන්නා හෝ අතරින් පතර රැස් වන්නා හෝ නිතර රැස් නෑ දවසට 3 සැරයක්වත් රැස් වෙනවා නම් අන්න ඒක මේ නිතර රැස්වීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම ලිච්ඡවීන් නිතර රැස් වෙන ගතියක් තිබිලා තියෙනවා. එහෙම පුළුවන් ද කරන්න? ඒ වුණාට දැන් උනත් ඔය දැන් බලන්න ඔය මුස්ලිම් අය දවසට 5 සතාවක් පල්ලියට යනවා හරි අර බුදු ඒගොල්ලන්ගේ වඳින එක කරනවානේ. ඒකයි. බැරි කමක් නෑ. So now the first of this non-decline or matters is, I think first one is that they are often meeting. So it says 3 times a day they used to meet. ඊට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලෝ දැන් ඊයේත් අපි හම්බුණා, පෙරේදත් හම්බුණා, උදෙත් හම්බුණා කියලා රැස්වීමට එන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැලු. So part of that is now people would say we met morning time or during the day, no need to come in the evening. So they did not have this idea. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ එහෙම නිතර රැස් වෙනකොට එක එක පළාත්වල සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන තොරතුරු එනවලු ඒගොල්ලන්ට. තොරතුරු කතා කරගන්න පුළුවන්. Because of this meeting all the time, they always get the news and information from different parts. ඒගොල්ලන්ට අහවල් ගමේ අහවල් ප්‍රදේශයේ අවුල් තියෙනවා. අහවල් ප්‍රදේශයේ මේ හොරු බලවත් වෙලා තියෙනවා. එන්නේ වගේ තොරතුරු දැනගන්න ලැබෙනවා. So because of that they get news that in this part of our let's say republic there are these thieves or not thieves, or there is sickness or all problems and good goings and bad goings in different parts of the country. They were getting all the news and information about it. Yes. Was this the whole population meeting or the 7,077 kings or the Attakulika? I think 7,007 maybe prominent people. No, not sure with the Attakulika. Attakulika is in the commentary some, but I don't know what that means. Attakulika, I think 8 families. 8 families. I think there could be main 8 families. Other than that, 7,777 Lichavis. Kings. Kings. Gather 3 times a day. 3 times a day. 3 times Okay, a day. that sounds very probable. දැන් ඒ ලිච්ඡවීන් 7,777ක් ඉන්නවා. රජවරු. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිතර රැස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඉතින් අපිට මේ කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා හරියට හිතා ගන්න බෑ. නමුත් ඒගොල්ලෝ නිතර රැස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි.
එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තව අට කුලිකා කියලා ප්‍රධාන පවුල් 8කුත් ඉඳලා තියෙනවා. So not the so anyway they have like 8 main like ruling families there. So they say not the whole population, they had like ruling class, that was the 7,777 people, and they were those 7,000 something were out of these 8 families. දැන් මේ ඒගොල්ලෝ නිතර රැස් වෙනවා කිව්වහම මේකෙන් අදහස් කරන්න ඕනේ 7778ම එක තැනකට එනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ රැස් වෙන තැන් ඇති සමහරට. ඉතින් තැන් වල රැස් වෙනවා. දැන් මුස්ලිම් අය පල්ලි 8ක් විතර තියෙනවා මේ අල්ලපු ගමේ. ඉතින් ඒ පල්ලි වලට එනවනේ ඒගොල්ලෝ. අන්න ඒ විදිහට ඒගොල්ලන් රැස් වීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හරියට මේක දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අටුවාව වැරදි දෙයක් ලියන්නේ නැහැ. අටුවාවේ තියෙන දේවල් හරි. So ඒගොල්ලන්ගේ රැස් වීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නේ ඒ කාලේ. So probably they did not meet all of them in one place. They must have had like local places and they gather in those. Santagaras, yes, they could have Santagaras. ඒකම ඒගොල්ලෝ රැස් වෙනකොට පරක්කු වෙලා එන්නෙත් නැහැලු. ඒගොල්ලෝ රැස් වීමට වෙලාවට එනවලු. They don't come late for these meetings. ඉතින් ඒ විදිහේ රැස්වීම් තියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. So as long as they have these meetings like that, then they are not going to be ruined. ඊට පස්සේ අටුවා තවදුරටත් කියනවා රැස්වීම නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට රටේ අනිත් ප්‍රදේශවල වෙන්නේ මොනවද කියලා පිරිහීම් සිද්ධ වෙනවද, හොරු පැහැර ගන්නවද ඒ ප්‍රදේශ, ඒවා ගැන තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැලු. තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැති වුනහම පිරිහෙනවා. So why they don't, so if you take it from the other way, the commentary says if they don't meet like that, then they don't get all the proper information of what is happening, and then because of not having proper information, then the thieves and some disasters and other things can be happening without their knowledge, and that will be causing the ruin of the country. දැන් එහෙම රැස් වෙන හින්දා ඒ තොරතුරු එන ප්‍රදේශ වලට හමුදාවල් යවන්න පුළුවන්. අනිත් අවශ්‍ය ඒ ගැන පියවර ගන්න පුළුවන්. එතකොට පිරිහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. If you have the correct information as needed, you can send soldiers or help or other things to the places where they are needed. දැන් එහෙම නිතර රැස් වෙලා ඒ ගැන පියවර ගන්නේ නැත්නම් හොරු හිතනවලු දැන් රජවරු ප්‍රමාදයට පත් වෙලා රජවරු කම්මැලි වෙලා. ඒකින්ද අපිට හිතේ හැටියට අපේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා හොරුත් බලවත් වෙනවා. So also what they call like robbers or thieves. So if nobody is doing anything about them, they think, oh, the rulers of the country don't care and we can do as we like, and they start being more like active. එතකොට මේ රජවරු brazen, no? රජවරු සක්‍රිය නම් හොරු වෙන් වෙලා යනවලු. ලොකුවට කණ්ඩායම් හැදෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. But if on the other hand, if the rulers are careful, then the thieves, they cannot like work properly. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ඊගාව එක ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් රැස්වීම සඳහා බෙර ගැහුවා. ඒගොල්ලන්ගේ බෙර ගහනවා හරි ගාන්ටාර ගහනවා හරි ගෙඩිය ගහනවා හරි මොකක් හරි තියෙනවා. එහෙම ගෙඩිය ගැහුවාම මේ අද මට වැඩක් තියෙනවා. අද මගුලක් තියෙනවා. අන්නේ එහෙම කියලා මේ ඒ රැස්වීමට එන්නේ නැතු ඉන්නේ හැලු. බෙරහඬ තොම බෙරහඬ ඇහුනහම කකා හිටියත් ඇඳ හිටියත් බාගෙට කාලා බාගෙට ඇඳුම් ඇඳගෙන හරි රැස්වීමට එනවලු සමගියෙන්. So they have this kind of like drums that announce the meeting.
So they say people, sometimes you might think like I have some wedding or some other ceremony today or other job, and you might feel like not going. But because of this drumming that were announcing the meetings, they say even if they were half in there doing the big thing in the toilet or half through the food or half naked, they stop what they do and go there. No, these are his own translation. No, I mean, okay. Not like that. Now, of course, they put on the clothes, but like. But still they go. No, because finish later, this but is go. common excuse. No, now I'm eating, I will be late. Or now I'm in the toilet. But the toilet is mentioned. This is said there. Even if they are in the middle of the toilet, they anyway go there. No, it is not mentioned here. Kaka in a Kaka. Not kaka. Okay, sorry. my mistake now, because Eating. in Sinhala there's a very small difference between kaka inawa and kaka inawa. Okay. Eating in toilet. No, you have this in what do Serbian small kids say when they go to the toilet? Yeah, actually kaka. Kaka, yeah. So in Sinhala, small kids, kaka is double K means like going to the toilet. And kaka innava is from Kanava. Kanava. Okay. Is Oh wow. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ so that was my mistake. I'm sorry. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රැස් වුණාම ඒගොල්ලන්ට ආරංචි වුණාම මේ අහවල් ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හොරු ඇවිල්ලා කියලා ඒගොල්ලෝ අනිත් එක්කෙනා ඒක කරනකම් බලා ඉන්න හැලු. ඒ හැමෝම එකපාරටම ඒකට වැඩට බහිනවලු. හැමෝම ඒකට ඇක්ෂන් ගන්නවලු. අනිත් එක්කෙනා කරයි මං කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්න හැදුවේ වගේ. And they are, I don't know, it's something they were very proactive. So if they say there was this problem here and there, so they don't like wait for others to solve it, or they kind of, I think what it talks about, they when they meet and hear about the problems, they are very proactive. මම ඉස්සෙල්ලම යනවා කියලා ඒගොල්ලෝ යනවලු වැඩ කරන්න. So they will think what it means. They want to be the first to solve the thing. That attitude. ඒ වගේ මට තේරෙන හැටියට එක්කෙනෙක්ගේ වැඩක් එක්කෙනෙක්ගේ කර්මාන්ත පහත වැටෙන කලින් ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ ගොවිතැන් හරි බිස්නස් හරි පහත වැටෙනවා නම් අනිත් ඔක්කොමලා ගිහිල්ලා එයාට උදව් කරනවා. Another thing is if some of them have some problems at work, all the others they can help. So let's like somebody is behind, let's say this harvesting the fields, so all the others go and help him and finish it quickly. ඒක තමයි සමගියෙන් රැස් වෙනවා. සමගියෙන් කටයුතු කරනවා, සමගියෙන් විසිර යනවා කියන්නේ අන්නේ. So that's again referring to this unity, and like the king mentioned this as the strength, so the unity, working as one, and also this meeting together. ඒගොල්ලන්ගේ මගුල් ගයක් තිබුණත් දුකක් ඇති වෙච්ච වෙලාවෙත් ඒ දෙකේදීම ඒගොල්ලෝ රැස් වෙනවා. Also when they have celebratory as well as sad occasions, all of them gather for those like weddings and let's say death. ඊට පස්සේ ඊගාව කාරණා තමයි නොපැන වූ දේවල් පනවන්නේ, පැන වූ දේවල් වෙනස් කරන්නේ, පනවලා තියෙන දේවල් ඒ අනුව පවත්වගෙන යනවා කියන එක. ඒ ගැන අටුවාව. So this was the explanation to the first of the things that lead to non-decline. Again, it's meeting in unity and dispad, like going in unity, like end of the meeting is also in unity and meeting often and so on. So second thing is you don't establish new rules, you don't cancel old ones, you don't establish new ones, and you resolve things according to the standing regulations and laws.
ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන පාලි වචනේ අපඤ්ඤත්තේ නොපනවන ලද කියන වචනේ තෝරනවා අටුවාව. So the word that the commentary first explains is this, which I translated as like the ones that are not established or something like that. So Can you bring a torch? Panyat is something not undesignated No, or on not the shown, not pointed out actually. දැන් ඊට පස්සේ එතන අපඤ්ඤත්ත ගැන කියනකොට කියනවා ඉස්සර පනවල නොතිබුණු බදු හරි බලි හරි දඬුවම් හරි අන්න ඒවා කලින් නොතිබුණු දේවල් පනවනවා නම් ඒක තමයි මේ අපඤ්ඤත්ත කියන්නේ. අපඤ්ඤත්ත කියන්නේ unappointed. Apanyata means ඉස්සර නොතිබුණු බදු taxes bali. Badu is taxes, not things. No. Okay. Taxes badu not badu but badu. Okay. Naya. No. Tax, Okay, tax. tax. That is Dantaja Dayana. Yes, badu. Yes. Yeah. Okay, so taxes as well as Bali means offering kind of offerings. Yes, kind of offerings. It is danduam. and punishments, or that is like something like that. ඒවා පනවල නැති නම් ඒවා පනවන්නේ නැහැ. So it's like you don't demand taxes, gifts, or kind of punishments that were not established before. Like that is probably like non-corruption also, this one, no? Yes, non-corruption. It's like, because like this very often given an envelope, so no giving of envelopes. Okay. But the commentary also says it was very corrupt, especially the police. In the Virgin Federation, police was very corrupt. The ones with the red headgear. It's in this commentary, I think in one of the commentaries I read, Bhikkhu Bodhi translated that they are very corrupt according to commentary. Anyway, this is the commentary. Anyway, so Okay, now This is the Diganika commentary. So, according to this commentary, we still couldn't find such a situation. Still, it is very not corrupted situation. So, ඊට පස්සේ පෞරාණික පරපුරෙන් ආවා වූ ලබා නොගත්තහු පනවද සිත දමස් නොවේ. ඉස්සර ඉඳන් මේ පවත්වගෙන ආපු ඒවා නොකරනවා නම් ඒවා මේ සිඳ දැම්මා කියලා කියනවා. ඉස්සර ඉඳන් මොන හරි පවත්වගෙන ආපු බදු ගන්න එක හෝ මොකක් හරි ක්‍රමයක් තිබුණා නම් ඒවා නොකර හිටියොත් ඒක සිඳ දැම්මා වෙනවා කියලා සඳහන්. මේක එච්චර පැහැදිලි නෑ. ඊගායක සොරෙක්යයි අල්වාගෙන පෙන්නූ කල්ලි විනිශ්චය නොකට සිඳීම් බිඳීම් ආදී නියම කරන්නහු පැරණි වජ්ජි ධර්මයේ අනුව පැවැත්ම නොවන්නේ යනු. දැන් හොරෙක් එහෙම අල්ලගෙන ආපුවාම එකපාරට එයාව හොඳට විමසලා බලන්නේ නැතුව මරලා දානවා නම් අතපය කපනවා නම් අර පැරණි වජ්ජි ධර්මයේ සිඳා වෙනවා. Sinda is like distract or distract. So then they say like the other parts were like not cancelling the old ones and doing it according to the established rules. So they say these taxes and these other things, if there already was a way how to deal with that situation and you don't follow with that, or if even if a thief is caught and not properly investigated as it's given in the proper procedures, that also constitutes like of destroying the standing rules. It does say so if I understand correctly, so it means only not by like cancelling the rules officially, but also by not practicing them, you are kind of destroying them. Yes, not practicing. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මිනිස්සුන්ට අලුත් බදු පැනෙව්වොත්
ඒ නිසා පීඩාවට පත්වෙන මිනිස්සු මේ අයගේ නගරේ වාසය කරලා වාසය කරන එක අමාරුයි කියලා වෙන පළාත්වලට යනවා. වෙන පළාත්වලට ගිහිල්ලා මේ හොරුන්ගේ හිතවතුන් බවට පත් වෙනවා. එහෙම වෙලා ජනපදයට අයිති ධනය පැහැර ගන්නවා. So then if you establish new taxes, then people in the cities, they are getting sad and destitute and say, I can't live like this in the city, and they leave and go to some outlying regions where they might get friendly with the thieves. Yes. And but thieves, they sometimes mean like kind of no, it's like people working against the country, like People working like the against. local bosses that are like doing the things their way, not the way the country is doing, and by that the wealth of the country is being reduced. So if you put the new taxes like that. ඊට පස්සේ දැන් අතීතේ ඉඳන්ම පවත්වගෙන ආපු බදු අය කරගන්න එක නොකළොත් එහෙම ආණ්ඩුවට ධනෙ නැතුව රට පිරිහෙනවා. So likewise, if you don't collect the taxes that have been properly already established, then the government and country don't have enough finance, and as a result goes to ruin. ඊට පස්සේ අර ඇත් අස් ආදී බලකායනුයි අන්තఃපුරයයි වැටුප් ලබන්න නැති වුණාම ඒගොල්ලොන්ගේ වීරිය බලය පිරිහෙනවා. That means army. Army They had these parts of army. There was like elephant and horses. cavalry kind of and things like that. They had in the ancient India sections of army. So if they don't get the proper finance, they cannot sustain properly, and they lack the vigor and motivation to fight properly. එතකොට And ඒගොල්ලෝ that again leads to the ruin of the country. එහෙම වුණාම ඒගොල්ලෝ යුද්ධ කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. And they don't like to go to war if they don't have money. එතකොට ඔව් ඒගොල්ලෝ යුද්ධ කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට හරියට වැටුප් ලැබුණ නැත්තම්. ඊට පස්සේ පැරණි වජ්‍ය ධර්මය අනුව හොඳට වැඩ කරේ නැත්තම් රටේ මිනිස්සුත් අපේ පුතා අපේ තාත්තා අපේ සොහොයුරා හොරෙක් වෙන්නේ නැතුවත් හොරෙක්ය කියලා හඳුන්වලා හිස ගැසුවා මේ කියලා කිපිලා වෙන පළාත්වලට ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට විරුද්ධ අයත් එක්ක එකතු වෙනවලු. So they are like falsely accused or what? No, now if they don't follow the Vajjian rules, Yes. ancient Vajjian Yeah. rules, without following Vajjian's rules, they capture people Yeah. and kill them. So their sons and mothers and fathers, angry with the Vajjians, go somewhere else and join with the with opposition of Vajjians. join with the bad bosses in the outlying Yes, regions. yes. ඒ නිසාත් එතකොට රජවරුන්ගේ පරිහානිය සිද්ධ So වෙනවා. that by that again the ruling class is going to ruin, or is it the kingdom? Yes, kingdom, Vajjian kingdom. Or the country is going to ruin. So these information we can use even today's world political situation. So ඊට පස්සේ නොපනවන ලද බදු ආදිය නොපනවන්නා වූ රජවරු ප්‍රවීණීන් ආදී පමණක් කරත්තයයි ජනයා තුටු පහටුව ගොවිතැන වෙළඳාම ආදී කර්මවන්තයන් යෙදේ. ඊට පස්සේ නොපනවන ලද බදු පනවන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සු සතුටු වෙනවලු. මිනිස්සු සතුටු වෙලා ඒගොල්ලන්ට අයිති ගොවිතැන් වෙළඳාම ආදිය සතුටින් කරගෙන යනවලු. So now if the I think this is like a happiness of stability. So if the people know that new taxes are not going to be put in action, they have kind of this happiness of stability, and whatever agriculture things or business they do like happily and have better results. ඊට පස්සේ අර බදු මෙච්චර කල් අය කරගෙන ආපු ක්‍රමයට ඔක්කොම කම්මැලි නොවි බදු එකතු කරගන්න හින්දා භාණ්ඩාගාරයට ගොඩක් ධනයක් එනවලු. That this means treasury. Treasury, yes. Because it sounds like the same word for prison.
No, no, no. Banda? That is Bandhanagare. This is Okay. Bhandagare. Okay. So now if you collect the already established taxes in the proper way, because it was stressing out also the whatever's established, do it, all of that do as it should be done, then the treasury is very full, as you have overflowing treasury. එතකොට ඇත්තස් බලකායනුත් අන්තఃපුර ආදියත් නිරන්තරයෙන් වැටුප් ලැබුණේ වීරිය බලයෙන් යුක්ත වූවා යුද කටයුතු වලට යනු කැමැත්තෙන් රාජකාරී කරනු කැමැති වෙත්. So then also the opposite, like what was mentioned before as a negative. So if you have big treasury, then you can give enough finance to all the sections of the army, and they have like lot of strength, and they are very happy if you ask them to go to war and fight with a lot of vigor. එහෙනම් මේ අද දවසට අපි එතනින් නවත්තමු. So that is where we finish for today. දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. So may you be well. තර මෙන්න මේ විදිහට මේ අටුවාවල ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. මේ මොකක්වත් සූත්‍රේ නැහැ. සූත්‍රේ නැති ඒවා අටුවාව ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙනවා. So the text word for text is badu. බදු. Badu. Okay. Balibhadra. And Bali and බදු. Balibhadra. Yes. is it bhadu or badu? බදු. අල්ප ප්‍රාණ. both are අල්ප ප්‍රාණ. Bhadhu. No, not බහදු. Just බදු. But so not Mahaprana. Not Maha. Sorry. And what I wanted, and this, what is this? Irrigator Bandhanagare. Bhandagare is the treasury. Bandhanagare is the... Bandigar. Bandi is the prisoner. Yes. Banda is the treasury. One thing I think is another.